Hello, everyone. And we are here. So it's Yeah, hi. podcasting one not yeah, hi, Eka. It's podcasting 101, and I'm Anthony Raj Bernard from I work as a content producer over there in IVM Podcast Network. And we do have two other guests today with us. It's none other than our host of Ponin Selvan Sivagamin Sabadam Venvel Senni and a famous regional podcaster with us. Hi, Aka. Vanakkam, Anthony. Vanakkam, Akka. Vanakkam, Marudhu. And வணக்கம் அக்கா. also we do have Marudhu Pandian. We both have co-hosted together Kannagi Kavyam, a Tamil podcast on the classical Tamil literature named as Silapadikaram. So hi வணக்கம் Marudhu. வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம் அக்கா. So it's over to you, Akka. நீங்க introduce பண்ணிக்கோங்க. What to introduce? I'm a podcaster. I have started my first podcast journey in Ponniyin Selvan. I have done Ponniyin Selvan written by Kalki, and then it got so many appreciation from TN people. And then after finishing Ponniyin Selvan, I got into Sivagami in Sabdan. It is also written by Kalki only. And then now I'm doing Venvel Senni. In between, in my YouTube channel, I'm doing Yanman in Vendarhal. It is all the emperors and kings who ruled South India. Chera Sola Pandya, it is all about. And then now it, Pandya and Chora have finished. Chera is set to start. This is my intro. What to say then? Awesome. Like she have hosted plenty of classical Tamil literature pieces. It's just for the subscribers of IVM podcast channel, and people who are listening to us, you have to subscribe the channel and you can like us. And we are just talking about the topic of today is all about the regional Tamil podcast what we do on IVM channel. It's the mostly we have done 4 or 5 historical fictions altogether. And then I'm also a big fan of Kannagi Kavyam, what you have done. Kannagi Kavyam. And we do have our host, like the co-host of Kannagi Kavyam, like he have written several books. An interesting fact about him is like he's a poet as well as a software engineer or something. He's working in a IT company, and also he's well versed in singing. So, Marudhu, you can introduce yourself. Yeah, hi everyone. This is Marudhu. So I work in an IT company, Cognizant, but I'm I'm a part-time writer. I can say I have written about 14 books. So overall of like it is about all literature, old literatures. I have just translated into the present Tamil. And what else? As Anthony said, I'm a co-host of Kannagi Kavyam. Marudhu has written all the Sanga Ilakkiyam difficult phrases and easy phrases in Pudu Kavitha format in Tamil, so that you have to listen to his podcast and you have to read all of his books. In such a young age, he has written 14 books. It is not an easy job. So he is very humble. So he is simply introducing himself. But I have to say that. Yeah, of course. Like I'm a great fan of him actually. Priya Sridharan is saying to speak us in Tamil. கண்டிப்பா பேசுறோம். ஏன்னா தமிழ் பாட்காஸ்ட பத்தி தான் நாங்க பேசவே போறோம். கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் எங்களால இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிலாம் பேச முடியாது. Definitely narrate பண்றதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ண முடியாதனால we'll speak in Tamil also. And I want to say one thing about Anthony. I'm a big fan for his voice and then modulation, diction, everything. He's known for his modulation and a husky voice. So people please but people say that for ladies, but yeah, modulation I'm mentioning about. இல்ல நீங்க ஹஸ்கி வாய்ஸ்னு சொன்ன உடனே எனக்கு மருது வந்து சிலுக் சுமிதாவுக்கு எழுதின கவிதையில வர லைன் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. You can say that, Marudhu. People will Yeah, it's something like will be we have interested written in a that also. Husky voice, body term, whiskey voice.
அதில் எவனாயினும் போடா எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கும் சோடா. Yeah, it's a poem in Tamil about Silk Sumita. He's one of a famous actors over there in the past ages of Tamil film industry, actually. So You can refer to Dirty Picture in Hindi. yeah, Hindi as well. Yeah, it is a biography of her, right? I mean, Yeah. It's her story. It is done by Vidya Balan. yeah. so that was a first impression which gave a like that was my one of favorite and dedicated like what is it Tamil poem which is written by Marudhu. Like I'm a fan of that actually. He has done so many poems about Medagu Prabhakaran also, but you are only mentioning Silk Smita. I know. யார் யாருக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அதுதான் நான் சொல்ல முடியும். So, yeah, all will be by interest only. That's true. Totally. That's good. It will come to you, Akka. Right. So, which inspired you, Akka, like to choose Kalki's books? So, meanwhile, for the listeners over there in IVM channel, Kalki is something like he's a legendary writer over there in Tamil. Have presented plenty of historical fiction books about South Indian kingdoms and the kings over here, like mixing history and fiction and like you might have watched Ponniyin Selvan, the recent movie which came now. It is one of his magnificent works. Still, it is a best-selling book over there in Tamil industry. So Akka is a host of Ponniyin Selvan as well. She have recreated the whole Kalki's classical work into a modern Tamil art form, and she have presented into it. Like she have a great followers. So I'm just asking, which inspired you, Akka, to make Kalki's presentation into a modern art form? Kalki is the best inspiration for me by his writings, I can say. In my childhood, I was introduced to reading. When I was introduced to reading by my amma, that time only weeklies she has introduced me, like Gokulam and Ambali Mama, with the cartoon pictorial stories and all, pictorial representation of stories. That time, I didn't read a bigger novel and all. My amma used to collect every week from Kalki magazine. There would be publishing Ponniyin Selvan episodes. So she would be collecting all those things. Uh, in that, I have helped amma for collecting those pages and then binding work and all. That time, I got introduced to the pictures of Maniam and Maniam K. Selvan. So I got fascinated by those pictures, and then I entered into the story. It is a fantasy for me to imagine those things, and then wherever Vandiyadevan goes, I would go to those places, and then I would travel with him along. So that fascinated me. So I was reading again and again Ponniyin Selvan. he அவரோட ரைட்டிங்ஸ்ல நீங்க எந்த ஒரு சாண்டிலினோட எழுத்துக்கள்ல இருக்க மாதிரி எந்த ஒரு விரசமான கொஞ்சம் சீன்ஸ் கூட ஒரு எழுத்து கூட நீங்க பார்க்க முடியாது. அவர் வந்து யாரையுமே வந்து பெண்களை வர்ணிக்கிறது வந்து அவ்வளோ பண்ணவே மாட்டார். ஸோ அதெல்லாமே எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது. ஸோ ஐ லைக் த ஸ்டோரி வெரி மச். தென் ஐ காட் when I got introduced to podcast by my husband, he told you can do any of the story, bigger novel. Then why not Ponniyin Selvan? I took that first. Awesome. It is awesome. Awesome, Akka. And so specifically அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் லைக் நீங்க சின்ன வயசுல படிச்சது இதெல்லாம் வச்சுதான் வந்து கல்கி எடுத்து பண்ணணும், பொன்னியின் செல்வன் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியாலஜி வந்துச்சு உங்களுக்கு முதல்ல? At the age of 12, you don't know anything about what is adult content or what is kids content. You don't know the variation of both. Whatever you get introduced to reading, you will read that. Like that only it will be there. But there is no such thing in Kalki's writing. அதுதான் என்ன அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு. சவத்துல சாஞ்சுக்கிட்டு கனவு உலகத்துக்கே போயிட்டாரு. கல்கிய பத்தி கனவு கண்டுட்டு இருக்காருன்னு தெரியல.
அது கிட்ஸை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு. அது வந்து அந்த வயசுல எனக்கு அது ஒன்று தான் அட்ராக்ஷனாக இருந்தது. ஸோ தட் in my sorrow days, in my celebration days, in my holidays, every time when I get time, I used to read that again and again. ஒரு தடவை படிச்சா அது ஞாபகம் இருக்காது. It's 2400 pages, so you can't read it uh, usually often. So that you need to take time and read it and enjoy the moments of travel, everything in the story. So that I read it again and again. It got into me. Yeah. I wish I could have been the content producer for Ponniyin Selvan as well. Like, அப்ப நீங்க திரும்ப திரும்ப எழுதுறது எல்லாத்தையும் நான் படிச்சிருப்பேன்ல. I wish so. When I started, அப்படி ஒன்றும் நான் வந்து பெருசா நான் பண்ணிட்ட மாதிரி எனக்கு தோணல. It got shaped up by people only, listeners only. நான் வந்து வணக்கம் சொல்லல, ஹாய் சொன்னேன், ரொம்ப இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். அப்பெல்லாம் பீப்புள் வந்து they used to tell me, இவ்வளோ இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணாதீங்க, இவ்வளோ வணக்கம் சொல்லுங்கக்கா, அது போதும், நீங்க சிம்பிளா ஆரம்பிங்க, நீங்க வந்து பேக் ஸ்டோரிஸ் வந்து கவலையே படாம யூ கேன் ஆட் த பேக் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் த ரெஃபரன்சஸ் ஆஃப் புக் அண்ட் மூவிஸ், we will listen to that. Like that they gave so much support and feedback. It got shaped up by the listeners, definitely. Yeah. Even today I can say that, Akka. Like, whenever I go on to Kathai Podcast channel over there on YouTube, right? For each and every episode of Venvel Senni, people are listening. What is And it? Very vigorously. commenting, yeah. They comment. They go into the story and as if they feel they are the characters in midst them, and they like ipa kuda, like it's a war clash between Indrasenai and Venvel Senni over there. That's a scenario which is going there in Venvel Senni. You people can go and check it over there in Kavitha's Kathai Podcast channel. Like, so இப்போ கூட அங்க போய் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்திரசேனையை திட்டுற மாதிரியும் அங்க கூட இருக்கவங்களை திட்டுற மாதிரியும், லைக் அந்த கான்வர்சேஷன் அவங்க எழுதுறாங்க. ஒரு கமெண்ட் ரீசெண்டா, இந்த கான்வர்சேஷன் எப்பவுமே ரொம்ப ஆழமா இருக்கு அப்படின்னு எழுதுனாங்க. அந்த அளவுக்கு they are listening to the dialogues and then writing the feedbacks. such a என்ன இவ்ளோ பெரிய சப்போர்ட், I didn't expect this support from people, but they are doing it for Venvel Senni also. Thanks for them. But even then, like, I have to mention it, like, Kavitha Akkaoda scripting will be magical actually. So it's like அந்த அந்த ரீக்ரியேஷன் வந்து யார் எழுதினாலும் அப்படி இருந்துராது. லைக் இட் வில் பி லைக் மாடர்ன் தமிழ்ல, லைக் இந்த நார்மல் வே, ஒரு நார்மல் பர்சன். எனக்கு இந்த கமெண்ட் நீங்க சொல்லி ஞாபகம் இருக்கு, நீங்களா இல்ல மருதுவான்னு தெரியல, எப்பயோ ஒரு தடவை லைக் ஸ்விக்கி டெலிவரி பர்சன் வாஸ் டெக்ஸ்டிங் தட் Swiggy or any delivery, some of the delivery person was saying that without Kadai podcast channel, my work would have been not this much easier. Like, it is a great companion to me. Something like that. நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க. அது அது நான் என்ன மேஜிக்கல் அதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க, உங்க அன்புக்கு நன்றி. பட் நான் எனக்கு எப்படி ஹவு ஐ வில் லிசன் டு சங்க இலக்கியமோ இல்ல ஒரு சுத்த தமிழ்ல இருக்க ஒரு ஸ்கிரிப்டை நான் எப்படி எனக்குள்ள உள்வாங்குவேன் அப்படிங்கறது தான் நான் யோசிச்சேன். இட் won't go inside deeper when it is not easily understandable. ஸோ அது வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு. எனக்கு புரியலன்னா மற்றவங்களுக்கு புரியாது இல்லையா? ஸோ தட் ஐ நீட் டு கிவ் இட் இன் ஈஸி சென்டென்சஸ் வித் மிக்ஸ்ட் ஆஃப் சம் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ். இந்த ஜென்ரேஷன், இந்த 2000க்கு அப்புறம் உள்ள இஸ் வாட் எவர் யூ சே, தட் ஜென்ரேஷன் நீட் டு லிசன் ஆர் ஸ்டோரிஸ். ஸோ அது வந்து அவாய்ட் பண்ணிடக்கூடாது அவங்க. அதுக்காக ஒரு ஐடியா பண்ணதுதான். That time when I started this journey, there were so many YouTube channels who are all done the Ponniyin Selvan podcast as it is. Audiobooks நிறைய இருந்தது, but not like this podcast. அப்போ ரீக்ரியேஷன் வந்து எப்படி பேக்கப் ஸ்டோரிஸ் இல்லாம எப்படி ஒரு கதை புரியும், என்ன ஹிஸ்டரி என்ன தெரியாம எப்படி ஒரு கதையை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சதுதான் அது. எனக்கு நான் வந்து பொன்னியின் செல்வன் படிக்கும்போது what and all need to be there as backup stories, I have searched all those things and found out. So அதெல்லாம் வந்து
நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணேன். நான் வந்து மக்களுக்கு சொல்றேன், ஷேர் பண்றேன். நான் படிச்சத ஷேர் பண்றேங்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்தது. ஸோ ஐ ஹவ் டன் தட். Yeah, that's then like I just mentioned the word magical is just because like your scripting makes the people to go inside the story, right, as if they are dwelling inside the story. Yeah, That yeah. that part of thing I mentioned. And Mm, another thing I just wanted to give a quick update to the listeners who are listening now. It's a live AMA session, so you can post all the questions what you are about to ask with Kavitha Jeeva as well as Marudhu as well as me. So we are very much welcome to answer all your questions over there. So அக்கா கிட்ட பேசியாச்சு. அடுத்து கவிஞரே. கவிஞரே. கவிஞர் காதுல விழலன்னு So நினைக்கிறேன். கனெக்ஷன் கவிஞர் போயிடுச்சு. is a Tamil term called as poet. Like கவிஞரே கனெக்ஷன்ல இருக்கீங்களா? ஓகே, he's on a bad connection அக்கா. ஓகே. திரும்பவும் நான் அப்போ உங்ககிட்ட தான் வரணும். வேற வழியே இல்ல. ஓகே. நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். ஹவ் யூ காட் இன்ட்ரடியூஸ் டு பாட்காஸ்ட்? பாட்காஸ்ட் இஸ் இப்போதான் நவ் இட்ஸ் டெவலப்பிங் ஸ்டேஜில் இருக்கு இல்லையா? இட்ஸ் நாட் ஃபுல்லி பாட்காஸ்ட் லவ்வர்ஸ் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் எப்படி உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு பாட்காஸ்ட்? That's even more interesting, Akka. ஏன்னா like I got introduced to podcast only on the platform named as Clubhouse. So உங்களுக்கு தெரியாதது நீங்களும் like we do run a club named as Tirukural Karpom Karpipom, where we join and discuss about Tirukural, which is a two-line poetry written by a famous poet named as Thiruvalluvar, which deliberately gives a great idea on how a man should live and all his life aspects, the socio justice parts of the society as well. So அதை நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும்னு விரும்பினேன். ஸோ அதை தாண்டி பாட்காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கிளப் ஹவுஸில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் லைக் மை ஃபீல்ட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஐம் ப்ரொஃபஷனலி ஐம் அ கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனா சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு ஒரு அந்த தமிழ் மேல ஒரு பெரிய கிரேஸ் இருந்துகிட்டே இருந்தது. தமிழ் மேல ஒரு ஆர்வம், லைக் நிறைய தமிழ் நூல் நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பதுண்டு. அது இல்லாம என்ன சொல்றது, ஏதாவது ஒண்ணு புதுசா செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலஜி இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ அப்படி ஒரு சான்ஸ் கிளப் ஹவுஸ்ல கிடைக்க போய் நானும் மருதுவும் லைக் myself Marudhu and myself co-hosted a club named as தமிழ் மேல் தீரா காதல் அப்படின்ற ஒரு கிளப்பை உருவாக்கி அந்த கிளப்ல வந்து லைக் we were discussing about சிலப்பதிகாரம். லைக் as if I will be converting the classical Tamil poetry of சிலப்பதிகாரம் to the modern art form of storytelling. Marudhu, of course, he is a poet, right? So he was rewriting the classical Tamil poetry into a modern art form, like modern poetry எழுதிட்டு இருந்தார். And we got a great response from the people. So எல்லாருமே வந்து நாங்க மிஸ் பண்ணிட்டோம். We just wanted to hear the recorded version. அப்ப கிளப் ஹவுஸ்ல இந்த recorded versionலாம் கிடையாதுல. அப்ப that time people started suggesting why not you make a podcast on this. So அதுக்கப்புறம் காலங்கள் ஓடிச்சு. And then we got a chance to make it as a podcast. அப்படிதான் லைக் என்ன சொல்றது, இந்த பாட்காஸ்டிங் அப்படின்றதுக்குள்ள வந்தது. ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி யூ லிசன் டு பாட்காஸ்ட், யூ நோ there is one platform called podcast? Yeah, I do listen to some of the English podcasts. ரீஜனல் டைப்ல தமிழ் பாட்காஸ்ட் அப்படின்றதுக்கு எனக்கு முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதே நீங்க தான் ஆக்சுவலி. லைக் பொன்னியின் செல்வன் தான் நான் ஃபர்ஸ்டே கேட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் லைக் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தமிழ்ல பாட்காஸ்ட் இருக்கு அப்படின்றதே வந்து எனக்கு பெருசா தெரியாது. ஓகே. பட் எனக்கு பாட்காஸ்ட் அப்படின்ன உடனே எனக்கு தோன்றது, ஐ காட் இன்ட்ரடியூஸ் டு பாட்காஸ்ட் பை மை ஹஸ்பண்ட் only. He used to listen some English podcast. That time there is no much of podcast in India. There were not merely 2-3 podcasts they were doing. At that time only he listened to some English podcasts. He told me today I listened to this, இவங்க பேசினாங்க அவங்க பேசினாங்கன்னு he was telling me. அந்த டைம்ல அதுக்கப்புறம் தான் I listened to curry podcast actually.
that is basically history podcast. It is only 6-minute podcast, but he used to tell about Vasco da Gama, how he entered into India, like that. He used to say it in Tamil, but it is only very minimal information would be there in that. ஸோ இது ஏன் வந்து ஒரு 6 மினிட்ஸ்ல முடிஞ்சு போயிடுது, இதை எப்படி நம்ம, இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கே, இது மாதிரி நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்ததுதான் எனக்கு பாட்காஸ்டிங் ஐடியா. மருது வந்தாச்சு, யூ கேன் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ். Yeah, before that, thank you, Jahir Hussain Anna. Like, ஜாகிர் ஹுசேன் அண்ணா, ஆந்தோனியின் மொழி நடையில் திருக்குறள் கவிதைகள் கதைகள் கேட்க மிகவும் ஆவலுடன் இருக்கிறேன். ஆமா, எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களையும் ஏமாத்துறேன், என்னையும் ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா நீங்க இவ்வளவு நாளா ஆப்சென்ட்டா இருக்கீங்களே கிளப் ஹவுஸ்க்கு அப்படின்னு அவர் ரிமைண்ட் பண்றாரு, அவ்வளவுதான். கண்டிப்பா கண்டிப்பா அண்ணா, கண்டிப்பா உங்களுக்காகவே சொல்றேன். ஷோர். மருது, யூ ஆர் ஆன். வாமா மின்னல் மாதிரி வரீங்க போறீங்க. மியூட்ல இருக்கீங்க மருது. காலம் சதி செய்து மருது, என்ன பண்றது? இல்ல மருது, நீங்க எஃபோன் இப்ப கேக்குது. அட் லாஸ்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம லிசனர்ஸ் எல்லாம் கவிஞரோட குரலை கேட்கலான்னு அப்படியே ஆர்வமா இருக்கும்போது உங்க ஆடியோவும் வீடியோவும் ஏன் இப்படி சதி செய்து? இல்ல, இன்னைக்கு எப்பவுமே இல்லாம இன்னைக்குதான் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுது. என்ன பண்றது, சோதனைகள். பட் ஈவன் தென் சொல்லுங்க மருது, லைக் எப்படி உங்களுக்கு தமிழ் மேல இவ்வளவு ஆர்வம்? லைக் ஹவ் யூ காட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் போயட்ரி, writing poetry, or how you got interested in Tamil literature? So it all started with my father. Like he is the one who gave me all the ideas. Like he used to read a lot. He never went to school, but he used to read a lot. And even my sister. So whatever the story I talk about, she will say the rest of the story. So I got envy there. And just to overcome my complexity, I just started reading. And I feel like everyone might have wrote at least one poem in their life. Like people who continues that habit are becoming a poet. That's what I feel. But even you, Anthony, or Kavitha, at least everyone might have wrote at least a poem in their life. We have. I just wanted to mention. Yeah, you are the inspiration, Marudhu, for us. I won't believe that because I have gone through an interesting poem of a Kavitha Akka, what she have presented in Clubhouse. That was fantabulous, actually. Awesome. What is that? Fantabulous சொல்ற அளவுக்கு நான் கவிதை எழுதிருக்கேனா? குறும்பாடு. We might not have shown to everyone, but we might have written at least a poem, like everyone. So people who are continuously reading and writing and making it as a habit or succeeding, I won't say succeeding, they can be called as, I mean, everyone is a poet. I'll never say which is poem, which is not. So we cannot say, we cannot differentiate that. But everyone might have written poem at least, but they might not have published a book. But nowadays social medias have they are playing a major role, I can see. பட் இவ்வளவு சின்ன வயசுல 14 books எப்படி மருது? அது வந்து ஒரு மலைப்பா தெரியுது. when I think about that, 14 books எப்படி எழுத முடியும்? நம்மளால ஒரு புக் கூட ரிலீஸ் பண்ண முடியலையே தோணுது. எப்படி நீங்க எழுதிட்டே இருப்பீங்களா? how you write things daily? எவ்வளவு எழுதுவீங்க? அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா எனக்குள்ள ஒரு டார்கெட் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இவ்வளவுதான் எழுதணும் அப்படின்னு. இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பேஜ் தான் எழுதலை அப்படின்னா எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு வரி கூட எழுதலை அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த நாளே வந்து இதாகும். 2011 தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு கண்டிப்பா வந்து ஸ்பீக்கிங் தமிழ். ஸோ கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஆர்ட் வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஒரு லவ் கிட்ட இருந்தாக்கா, ஆர்டிஸ்ட் லவ் இல்லையா, ஆர்டிஸ்ட் லவ். ஸோ ஒரு லவ்ல இருந்தா வந்து எந்த ஒரு கலையுமே, அது வந்து அந்த லவ் வந்து நேச்சருக்காக இருக்கலாம், ஒரு பெண்ணுக்காக இருக்கலாம், ஒரு ஆணுக்காக இருக்கலாம், ஒரு கடவுளுக்காக இருக்கலாம். ஸோ லவ் கண்டிப்பா லவ் இல்லாம ஒரு போய்ட்ரி இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லலாம். அப்ப 2011 வந்து
ஒரு பொண்ணுகிட்ட வந்து நான் கவிதை எழுதுவேன்னு சொல்லி சும்மா சொன்னேன். அதாவது எங்க அப்பா வந்து நிறைய கவிதை சொல்லும்போது 2011 வந்து எனக்கு ஒரு கவிதை வந்து ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிச்சு. அப்ப நான் எதை பார்த்து வேணா கவிதை சொல்லுவேன், நீ ஒரு டாபிக் கொடுத்தனா நான் உடனே அதுக்கு கவிதை சொல்லுவேன் அப்படி சொன்னாரு. சரி ஃபேனுக்கு சொல்லு அப்படி சொன்னப்போ ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவிதை சொன்னாரு. ஆயுள் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எனக்கு விடுமுறை வேண்டும் என்று ஆண்டவனிடம் கேட்டேன், ஆண்டவனாகி எனக்கு அதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்று ஆற்காடு வீராசாமியிடம் கொடுத்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப டிஎம்கேயோட ஆட்சி பவர் கட் அதிகமா இருந்தப்ப ஆற்காடு வீராசாமி தான் மின்துறை அமைச்சரா இருந்தார். அப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. உடனே நான் அப்ப ஏதாவது எழுதுனேன் அப்படின்னா நான் காப்பி அடிச்சேன், நீ இங்கதான் எழுதுனேன், எங்கேருந்து பாத்துட்டு இருந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது கேட்டுட்டே இருப்பாரு. அப்ப நான் வந்து ஆனாலும் நான் எழுதி யார்ட்டையுமே காட்டாம இருந்தப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்து என் கூட கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு பையன் வந்து கிளாஸ்ல எல்லாரும் முன்னே ஒரு கவிதை சொன்னா எல்லாம் பயங்கரமா அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. எங்கள் இதயங்களை காணவில்லை என்ன தேடினோம் என்னறையில் அவலறையில் கண்டு கொண்டோம் எங்கள் கல்லறையில் அப்படின்னு அவன் சொன்னப்போ நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சப்போ எல்லாரும் அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. அது வந்து நமக்கு வந்து அதாவது அவனுக்கு கிடைக்கிற பாராட்டு வந்து எனக்கு கிடைக்கிற மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. சரி நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு வரி எழுதுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய ரொம்ப டம்மியா கிரிக்கெட் இருந்தேன். அதுக்காக இப்போ நல்லா எழுதுன்னு கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன். எழுதிட்டே இருந்தப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணுகிட்ட வந்து நான் அந்த கவிதை எனக்கு எழுத தெரியும் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து சரி ஒரு கவிதை சொல்லு அப்படின்னா நான் நாளைக்கு எழுதிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ கவிதைனாலே நமக்கு வந்து ஏதாவது ஃபேக்ட்ஸ் படிச்சு எழுதுவோம் இல்லையா? ஃபேக்ட்ஸ் படிச்சப்போ நான் அப்ப முன்னாடி அண்மையில படிச்ச ஒரு ஃபேக்ட் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. கழுகு வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் சாகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப கழுகு சரி இதை வச்சு எழுதலாம். கழுகுக்கு வந்து ரைமா என்ன இருக்கு அப்படின்னா மெழுகு. அப்ப மெழுகு வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வாழாது இல்லையா? இந்த உலகில் சுற்றி திரியும் கழுகிற்கு சாவில்லை, பற்றி எறியும் மெழுகிற்கு வாழ்வில்லை, அவளை நினைத்து சுற்றி திரிகிறேன் வாழ்வு இல்லாமல், பற்றி எறிகிறேன் சாவில்லாமல் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஒரு வேர்ட் பிளேல கொண்டு போய் அந்த பொண்ணு கொடுத்தோம். அந்த பொண்ணு பயங்கரமா அப்ரிஷியேட் பண்ணுச்சு. உடனே அது வந்து ஒரு பயங்கர போதை மாதிரி இருந்தது. அடுத்து நிறைய எழுதிட்டே இருந்துட்டு கல்லூரி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேலை இல்லாம ஒரு 1 இயர் வந்து இருந்தப்போ நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சப்பதான் இதெல்லாம் ஒரு கவிதையே நம்ம எழுதுனதெல்லாம் கவிதை இல்லை, இதுதான் கவிதை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவு வந்தது. அப்ப அதுக்கப்புறம் 2016 to till கொரோனா I have isolated myself from all the entertainments. ஸோ ஒரு மூவி பார்த்தா 3 hours வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ வெளியில போனா எவ்வளவுன்னு சொல்லி நான் ஐ ஸ்டார்டட் கால்குலேட்டிங் த டைம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டைம். நம்ம டெத்துக்குள்ளார இவ்வளவு விஷயம் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கவே முடியாது, இவ்வளவு விஷயம் நம்ம எழுதவே முடியாதுன்ற ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சப்போ ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரையாரிட்டைசிங் மை திங்ஸ். பஸ்ல போறப்ப கண்டிப்பா படிப்பேன். ஒரு நாளைக்கு வந்து 120 pages கண்டிப்பா படிப்பேன். ஒரு புக்கு ஒரு 500-600 பேஜ்னாலும் அந்த வீக்குள்ள முடிக்கணும் அப்படின்றது என்னோட டார்கெட். நைட்டு லேட்டா தான் தூங்குவேன். லைக் 2 to 3 வரைக்கும் கூட ஆயிருக்கு. 1 to 3 அப்படின்றத என்னோட ஸ்லீப்பிங் டைம். காலைல 6 o'clock எழுந்திரிச்சிருவேன். அப்படி ஒரு எனக்கே என்னோட வாழ்க்கையை நினைச்சா ரொம்ப இதா இருந்தது. ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா ஓடிட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. என்னைக்குதான் நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து வெளியிலேயாவது தெரியும் யாராவது நம்மளோட கவிதையை படிப்பாங்களா அப்படின்னு. ஆனா இப்ப எழுதுனதை யாருக்குமே காட்டாம டெய்லி எழுதிட்டு மட்டுமே தான் இருந்தேன். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் எந்த ஒரு இடத்துக்கு சொன்னாலும் எங்க 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 கூப்பிட்டா கூட நான் வந்து மேக்சிமம் வந்து அந்த அவாய்ட் பண்ணிப்பேன். லைக் பசங்க ஏதாவது வெளில கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஏதாவது ரீசன் வீட்டில் விட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்க வீட்டுக்கு வந்து நான் ரொம்ப பயந்த மாதிரி வந்து வெளியில ஃபுல்லா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு எங்க வீட்டில் விட மாட்டாங்க, பயங்கரமா திட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வீட்லயே வந்து ஏன் வீட்லயே எப்போ பார்த்தாலும் அடக்கொடி மாதிரி வீட்லயே இருக்கு அப்படின்னா சொல்லி சத்தம் போடுவாங்க. அப்ப நான் அதெல்லாம் வந்து எதையுமே பொருட்படுத்த கிடையாது. மதியானம் தூங்கக்கூடாது, நைட்டு தூங்கக்கூடாது, நமக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, வாழ்நாள்ல வந்து சாதிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா ஒன்ன மாதிரி எனக்கே ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. கோவிட் வந்தப்ப புத்தகம் எதுவுமே கிடைக்காம நிறைய எழுதணும்னு சொல்லி வெறும் எழுதிக்கிட்டே இருந்தப்போ அப்பதான் வந்து சரி லாங் டேர்மா ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருக்குறள் 1330 திருக்குறளுக்கும் உரை எழுதலாம், என்ன டிஃப்ரெண்டா எழுதலாம். எல்லாருமே வந்து ஒரு இது ட்ரை பண்ணிட்டா நம்ம டிஃப்ரெண்டா என்ன பண்ணணும், 1000த்துல நம்மளும் ஒருத்தர் ஆயிடக்கூடாது, 1001 ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து கவிதையில எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிதையில இருக்க ஒரு குறளுக்கு கவிதையிலேயே வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறேன். 1330க்கும் எழுதி முடிச்சது வந்து அதுவும் ஒரு டார்கெட் வச்சு 90 நாட்கள்ல வந்து எழுதி முடிச்சேன். அது மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு குறளுக்கும் அந்த குறள் ஆர்டர்லயே இருக்க ஒரு விளக்கம், எளிய விளக்கம், ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான பொருள், அடுத்து கவிதை, இப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 விளக்கம் எழுதியிருந்தேன். புத்தகத்துல போடுறதுக்கு இடம் இல்லாம வெறும் கவிதையை மட்டும் போட்டு அச்சாயிடுச்சு. அடுத்த ஓல்டு லிட்ரேச்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளோட தமிழ் வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான லாங்குவேஜ் இல்லையா? அது தொடர்ச்சி விட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு நம்மளால என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சதுதான் இது. இப்போ வந்து ஒரு நாள் இது என்னோட ரொட்டீனா ஆனதுனால அடுத்த பொழுதுபோக்குக்கு போக முடியாது. பொழுதுபோக்குன்ற சொல்லே வந்து நமக்கு முதல்ல தவறான சொல். பொழுது ஏன் நம்ம போக்கணும்? பொழுது வந்து நமக்கு வந்து போக்கவே முடியாது, கிடைக்கவே கிடைக்காத ஒரு விஷயம் வந்து டைம் இஸ் வெரி ப்ரீஷியஸ். அப்ப அதை ஏன் போக்கணும் அப்படின்றப்போ
எனக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஒரு சாப்பிடும்போது தான் வந்து படம் பார்க்கறது, ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கும்போது மட்டும்தான் பாட்டு கேட்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டைமையும் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது தான் இதற்கான இது. சூப்பர் Great, சூப்பர். great. நீ இதெல்லாம் ஆனா சொல்லும்போது ஆல் எனக்கு எனக்கு இல்ல நீ இதெல்லாம் சொல்லும்போது என் மனசுல ஏதோ குத்துற மாதிரி இருக்கு. இவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு நாளையில இவ்வளவு நேரம் படிக்கிறான், நீ எவ்வளவு நேரம்டா படிக்கிற அப்படின்னு என்னைய பார்த்து நானே கேட்கணும். ஐயோ But நான் even then, எனக்கும் கில்ட்டி ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு. ஐயோ திருப்பி படிக்கிறதெல்லாம் ரெஸ்யூம் பண்ணும் அப்படின்னு தோணுது. பட் ஆல் இட் இஸ் ஸ்டார்டட் பை எ கேர்ள். அது நீங்க நோட் பண்ணும். ஒரு கேர்ள் கேட்டதுனால தான் அவர் வந்து ஒரு கவிதை எழுத போயிருக்காரு. அது போல இனிமேட்டு வந்து வீட்டுல திட்டுவாங்க, நான் ரொம்ப நல்ல பையன் சீன்லாம் எங்க கிட்ட ஆகாது, அது இல்ல நோட்டிக்கங்க. இப்போ உண்மையிலே திட்டுறாங்க. இல்ல நாங்க நம்புறதா இல்ல. but even then, like writing 14 books is really awesome, Marudhu. Like, so I just want to give a quick go through on all the books of Marudhu. Like, he have converted all the, like, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் he have converted, it's like the conversion of classical Tamil literature into a modern art form. ஸோ அதுதான் அவன் மேஜராக லிட்ரேச்சருக்கு பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ அது இல்லாமல் லைக் ஹி ஹவ் ரிட்டன் த லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கவிஞர் வாலி, like A.R. Rahman and the former Chief Minister of Tamil Nadu, Karunanidhi avargal. So like, பெரியார். and he, like Periyar Varar, sorry, Periyar Varar Vadividungo. Like it's like Periyar is one of the greatest revolutionists over there in South India. Like he's the one where he's the major like reason that the southern part of India is not having the caste name as their surname. That's just because of him. Not So just southern part, what we can say is like only Tamil Nadu. Tamil Nadu. ஒன்லி ப்ரௌட் தமிழியன்ஸ். அப்படி இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பெரியார் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் லீடர், சவுத் இந்தியாவில் ஒரு ரெவல்யூஷன் லீடர் சொல்றீங்க. நான் உலகமெல்லாம் வந்து சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன், ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் வந்து நிறைய ரெவல்யூஷன் பேசுறோம். ஆனா வந்து ஒரு 79% ஆத்திகர்கள் இருக்க பூமியில, லைக் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் காட் பிலீஃப், ஒரு ஒரு கட்சி, அதாவது ஒரு நாத்திகன தலைவரா கொண்ட ஒரு கட்சி 50 ஆண்டுகள் if you இங்க don't வந்து. mind, like if you don't mind, could you explain about him in English so why people get to know? So, yeah, we are talking about all the revolutions like French Revolution and Russian Revolution, but what Periyar has done here is like unimaginable. So, here in Tamil Nadu, 79% of people have got faith. So, but he is the one who broke all the myths and all the fake beliefs. But still, 50 years Dravidian politics, which is against God, they are ruling Tamil Nadu. So it is a revolution, like which is more than all the revolutions. Like it's my personal opinion. Like it is more than French and Russian revolutions. Like we have been ruling the Tamil Nadu for more than 50 years, where 79 people are built. Yeah. That's great. So Marudhu have reconstructed in his book something like, what if Periyar comes back now? Like what he'll see, what are the things he'll see, and what the comments he'll make. So it's an interesting thing. Like I got damn interested to it actually, and like so that is all about Marudhu. So and திரும்ப அக்கா கிட்ட வருவோம். எனக்கிட்ட கேக்குறதுக்கு முன்னாடி மருது has to introduce all his 14 books. What are all his books? Yeah, கண்டிப்பா அக்கா. Actually, in 2018, I have released my first book, which is Kodayil Nizhalgal. It's all about poem. It contains only poems, and I released it in my old school. And after 3 years, like I released it without any publications. Like getting a publication for a new writer is very big task in Tamil Nadu. Nowadays, Notional Press and so many own publishing platforms came, but now before that, like it is very difficult to. After Corona, it has become very easy, but after before Corona, it was very difficult to get a publisher. So I waited for 3 long years. Like I decided without any publishers, we should not release our next book. So I waited for 3 long years. Then I got one publication where I released my second book in 2000. First book got released in May 5, and second book got released in March 5. And again, like after again 1 year, I waited for. Then Clubhouse came, and I got so many contacts, and I released 6 books altogether.
again in March 5. So what are And all the books you have to tell the names? Yeah. so yeah, so the first book is like Trikural. It has three parts, and the next one is Kannagi Kaviyam, which is a very famous podcast of And again, IVM. like I Tirukural is will not say something. Yeah, I yeah. just wanted to paraphrase that. It's in such a way like Tirukural is something celebrated in Tamil Nadu, and you have a 133 feet large statue over there in Kanyakumari for that poet, actually. So that poet have written the what to say, like it's the lifestyle, how the people should live, and the social justice kind of thing. So Marudu have reconstructed that two-line poetry into a modern poetry form. That's his three volumes on Arathapal, Purutpal, and Kamathapal. And the next book, Yeah. Marudu? Next book is Kannagi Kaviyam, which is very first uh, fictional, I can say, first fictional book in Tamil. So I have just written it in a like where a normal people also can understand. So it is very difficult Tamil. So not everyone Yeah, can it is. understand. So I have written in Yeah, a it's way like totally close with even IVM as whoever well, does right? people who does not know what poem is, everyone can understand. So the next book is Muttamil Tanda Muttu Tamil, which is Marudu, you have to make a full stop there. Like when you are speaking about Kannagi Kavyam, you should pitch your podcast, man. We have totally yeah. made a podcast together, and you're not pitching your podcast here. That's where we are on podcasting 101, promoting our shows together, right? Yeah. Yeah, people, like it's like Kannagi Kavyam. It's Silappatikaram. It's a great literature over there. It's one of the five major epics which is retold for ages, and you people know. Like mostly the southern people speak about the southern peninsular India speaks about Kannagi as a social justice figure and a woman of Deity justice. as well. Yeah, she is worshipped as a deity in Kerala Bhagavati Amman temple, and most of the temples over there in Sri Lanka. And we do have a statue for Kannagi in Marina Beach. Beach. Like, yeah, it's like there are some politics in that, but I don't want to go into that. But I'm We don't just know pitching whether my it is podcast. there. Whether it is there or not, we don't know. It But is, it it was is, it there. is. Now Yeah. they have placed. Yeah, yeah. Two Okay. months before I took a selfie on that, like to promote my Yeah. podcast. So it is there. I can ensure that it is there. So it is kept by the former Chief Minister Karunanidhi Avargal and regarded as the heritage symbol of Tamil society. So that's where Kandaki stands as an icon over there and among Tamil people. Tamil people celebrate Kannagi as well. So Silappatikaram is a great story retold for ages, but people don't know the full story, right? So what we did is like myself and Marudu joined together. Like I joined with Marudu. Like where he have already constructed his own book named as Kannagi Kavyam, rephrased the classical Tamil poetry into the modern art form. So I will be saying the story of Silappatikaram in a normal Tamil with some sound effects as well. Like and there will be a recitation of Marudu's poetry in that podcast. So if you want to check it all about Kannagi Kavyam, you have to tune into IVM Podcast Network and search for or wherever you get Pe- your podcast from. People, Search for please do listen to Kaniki Kavyam in Anthony's mesmerizing voice. You have to listen to Marudu's beautiful Kavidehal. நன்றிகள் 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 இல்ல இல்ல அக்கா வாயால மெஸ்மரைசிங் வாய்ஸ்னு கேட்கும் போது அப்பா இன்ப தேன் Hello, வந்து what is பாயுது that? I காதினில் always say that. இல்ல இல்ல நான் நான் சொல்றேன்ல லைக் இட்ஸ் லைக் டீச்சர் பாராட்டும் போது ஒரு சந்தோஷம் வரும்ல அந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஏற்கனவே எல்லாரும் என்ன லைவ்ல டீச்சர்மாங்க இது வேறயா awesome. Yeah. I'm sorry, Marudhu. I took your time. You can go on with your Yeah, books. no problem. So the next book is Muttamil Tanda Muthu Tamil. It's about our ex Chief Minister Kalaignar Mu Karunanidhi. So I have written his entire life in a poetic way, which was also an attempt. And the last book is Velvigal Seiyum Kelvigal. So it's all about questions. A very famous poet called Populo Neruda has written a book with all poems as questions. So I have followed the same path. And after an year,
not after a year. In August 2022, uh, I have written a book called Another Remain Astenka, which is about white knights, written by Fyodor Dostoevsky. Fyodor Dostoevsky, sorry. And again in February, I have released 5 more books. So that is also February 5. I don't know like why the 5 is around me everywhere. 5 is like Wi-Fi. Sticking with you, yeah. Yeah, I also wondering how all 5 dates, all fifth dates only you have published your books. but it was unplanned. What are all the 5 books in last February you have released? Uh, like 2 poem books, which contains only poems, and Nanrasita Vali. Vali is a very veteran lyricist in Tamil cinema. So I have just decoded all his lyrics. People might not have noticed all the lyrics, all the songs. So I have just Lyrics, decoded Marudhu, his songs. lyrics, And Periyar lyrics. Varar Vadivel. Lyrics, it was. Lyrics, lyrics. Oh, okay. Uh, it is the Just tongue for of And the fun, like Periyar, twist. just for fun. sorry, It is the tongue of the twist. yeah. Uh, And Sangachalaram. Sangachalaram is also one of the oldest literature in Tamil cinema. Like it contains 400 poems, which is full of love poems. And I have taken 50 poems of that, and I have just written a new poem for it and an explanation, and also a cinema song which suits the situation. In that cinema song, I have written my own lyrics. So, and the last book is Periyar Varar Vadividangu. So what if Periyar comes again? Like there is so many myths, like whatever Periyar might not have told, whatever Periyar have told. I just want to convey people like what he has exactly told and in what situation he has told. That's what my motive was. So what if he comes back and what if he makes a conversation with ordinary people, like with the celebrities, like so many things. It will be quite interesting. So very soon you will hear about podcast. yeah. How many more books you have in hand to publish yet? And now 2 more. Superb. So That's great. what actually in the past year from 2022 to 23 March 2022 to March 2023, I have released 12 books, like 12 in 12 months 12 books. Mm-hmm. That's great. Awesome, Marudhu. I should break என்ன my world சொல்றது record. தெரியல. ஒன்னும் இல்ல பேசுறதுக்கு பாரு. இல்ல பேசுறதுக்கு இல்ல ஆண்டனி, நம்ம 2 பேரும் என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கணும். அப்படியே இப்படி முடிக்க வேண்டியது. முடிக்கலாம். என்னைய விட்டுருங்க சாமி, விட்டுருங்க. அவரே காணாம போயிட்டாரு. இல்ல sorry. Fine. Yeah, Akka. So, Akka, you have to give some insights on Venvel Senni, like which is the current active show in IVM, and you feel Yeah. like that's also an interesting. நான் கொஞ்சம் paraphrase பண்ணிக்கிறேன் because I'm the official content producer, like the official producer of that. Venvel Senni. சும்மா நானே build up கொடுத்துக்க வேண்டியது, வேற என்ன பண்றது? You are the official producer. What is it? சும்மா கொஞ்சம் மானே தேனே பொன்மானே. Okay, go on. No. Like I just wanted you people to know about Venvel Senni. Venvel Senni is an historical fiction book. It's a trilogy book which is written by Vetrivel. He's also an author, like which is published by Vanati Publications over there in Tamil Nadu. Sorry for that. And the book majorly speaks about the history and the war history between the Mauryan Empire and the Tamil kingdom. Actually, that's an interesting part actually, because Ashoka is a renowned Mauryan emperor who is famous for his Buddhism conversion, like who's famous for peace, who's famous for major aspects over there. Like he have ruled the 75% of Tamil, like what to say, India, right? It's not Tamil Nadu, say it's India. 75% of India, but he's not able to capture Tamil kingdom. There is a uh, like there is a hindrance over there on the river Krishna. Like that's where the historical fiction speaks about. And then like one of the princes over there in Mauryan kingdom, which is Indrasene, who takes a battle, and it's a huge battle again,
so who takes a battle over their Tamil kingdom and got defeated by a famous, renowned Chola king, Tamil Chola king, named as Akka. Soluanga. Thank you for the intro. Actually, speaking, we were studying all the history wrong, I guess. Tamil sonna, it will be closer to my heart, so I'm telling in Tamil. மௌரிய பேரரசு அப்படின்னு சொல்லும்போது அசோகர் தான் பெரிய எம்பரர் நமக்கு. அவர் வந்து குளம் வெட்டினார், சாலை அமைத்தார், மரம் நட்டார், இப்படின்னு ஆல் குட் அபவுட் ஹிம் ஒன்லி வி ஹவ் ஸ்டடி. பட் தெர் இஸ் அன் அதர் சைட் ஆல்சோ ஃபார் ஹிம். அவருக்கு வந்து 9 தசவர்க்கிகள் அப்படிங்கிற டீம் இருந்து ஹி ஹஸ் டன் ஆல் த திரைமறை வேலைகள். ஸோ அவர் வந்து அவர் பதவியேற்ற ஒரு 13 years he has not done any war, he has not involved in any war, but his only war is Kalinga war. கலிங்கா வாருக்கு அப்புறம் தான் he has embraced Buddhism அப்படிங்கிறது தான் ஹிஸ்ட்ரி. பட் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. The fact is he has embraced Buddhism after South Indian War. அதுதான் வந்து இப்போ சில historians they say. இதுல என்னன்னா, you have mentioned about Indrasene. She is not a princess. She is from the other family of சாணக்கியாவோட டிசெண்டன்ஸ் கிட்ட இருந்து அந்த அவ இளவரசிக்கு ஈக்குவலண்டா she has the power, everything. இன்னும் சொல்ல போனா all the princes of Maurya, they don't have actually power. Only power will be there in Indraseni hands only. So இதுல பாத்தீங்கன்னா அசோகரை பத்தின இன்னொரு உண்மையான பக்கத்தை நமக்கு இந்த ஸ்டோரி வந்து தெளிவுபடுத்தும். நம்மளோட கிருஷ்ணை நதின்னு சொல்லப்படுற கரும்பண்ணை நதி தான் அதோட பேர். அந்த நதியோட முகத்வாரத்துல we have மூவேந்தர் படை. மூவேந்தர்னா சேர சோழ பாண்டியர்களோட படை. மூவேந்தர் ஆர்மி we had, and then it is ruled by Vetrivel Senni, who's a Chola prince. அவர் கையில கொடுத்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு மூவேந்தர்களும் they followed the rules and regulations, whatever comes from him. And then இந்த போர் எப்படின்னா ரைட் ஃப்ரம் மௌரியா டைனஸ்டி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ரைட் ஃப்ரம் சந்திரகுப்த மௌரியா, and then பிந்துசாரா, and then அசோகா, எல்லாரோட காலத்திலயும் they have sent the army to South India to capture the South India, to they try to invade South India, but அது எல்லாமே இந்த சேர சோழ பாண்டியர்களோட கூட்டுப்படையால தடுக்கப்பட்டுச்சு. So it is in the period, this particular period of Venvel Senni was the captain of the army. So he only அவங்கள வந்து இந்த கருமண்ணை தாண்டி அவங்கள வரவிடாம he only has done the war, and then they have returned back to their Maurya kingdom. மௌரிய பேரரசு அப்படின்னு சொன்னா பாரசீகம், காந்தாரம், அதாவது பாரசீகம் சொல்றது யுஏஇ, இப்ப இருக்க மத்திய கிழக்காசிய நாடுகள்ல கொஞ்சம் பார்ட் வந்து they have ruled, and then காந்தாரம் சொல்ற ஆப்கானிஸ்தான் they have ruled. அப்படி இருக்க ஒரு பெரிய கிங்டம் வந்து நம்ம பேரரசை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கிற நோக்கத்துல they have come to South India, பட் அவங்களால ஒரு தடவை கூட சவுத் இந்தியாவை கேப்சர் பண்ண முடியல. அதுதான் உண்மை. அந்த ஸ்டோரிய ரொம்ப அழகா, ரொம்ப நல்ல நெரேட்டிவ் ஸ்டைல், அவரோட ஸ்டைல்ல வெற்றிவேல் எழுதியிருக்காரு. அந்த ஸ்டோரி தான் வாட் ஐ அம் டெல்லிங் இன் வென்வெல் சென்னி. ப்ளீஸ் டூ லிசன் டு தோஸ் ஸ்டோரிஸ். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து சொல்லப்படாத கதைகள், ஹிஸ்டரியில நம்ம படிக்காத ஒரு பார்ட். ஸோ நீங்க இத அந்த ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சுக்கணும்னா you have to listen to Venvel Senni. Yeah, yes, you have to, because it's damn interesting. Like I'm damn crazy about all the instances which happened recent days. Like there are so many war scenes are happening, and their plots, how they make their the wars happen, right? That is சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். People are commenting like that. It is even more interesting than Ponniyin Selvan. Yeah, it is. That is a good part about it. So it is really a good story.
And on top. Akaoda recreation solva venum. Like you know the Thank you. recreation of Kavitha Jeeva with as an examples in Ponniyin Selvan, Sivagami in Sabdam, right? She have done a ample good job in Venvel Senni also. So if you want to catch both the story of Ashoka's defeat from Tamil Kingdom, you have to tune into Venvel Senni, which is an active running show over there in IVM Podcast Network. Like it's around 162 episodes. Like you can also catch that in YouTube as well, like Kadai Podcast, Kavita's Kadai Podcast channel, like where you get all the former Tamil podcasts as well. So Yeah. கண்டிப்பா கேளுங்க. Thank you. வாழ்த்துக்கள். நன்றி ஹேண்டி பிரெயின்ஸ். So அடுத்து like I just wanted to ask you Akka. Again, Tamil literature industry is a vast industry. Like you have plenty of historical fictions. Like ஒன்னு ரெண்டெல்லாம் கிடையாது, எக்கச்சக்கம். அண்ட் அதுக்கு மத்தியில வென்வேல் சென்னியை செலக்ட் பண்ணணும்னு எப்படி தோணுச்சு? லைக் ஹவ் யூ காட் இன்ஸ்பயர்ட் டு செலக்ட் வென்வேல் சென்னி? Everyone used to ask me, how did you select Venvel Senni? I always prefer to select what people wants, what a listener wants. So நான் வந்து ஒவ்வொரு கதை முடிஞ்ச பின்னாடியும் I used to give 2-3 options and then I ask people, listeners to select. ஓட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் நான். ஒரு லைவ் அது மாதிரி போயிட்டு வாட் யூ வாண்ட் மீ டு டூ நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆஸ் அ நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் லைக் தட் ஐ யூஸ் டு ஆஸ்க். அப்போ வந்து when I got over with Sivagami in Sabadam, that time I was in a dilemma whether I have to take Kadalpura or Venvel Senni. Venvel Senni is not in my mind. Whether I have to take Kadalpura or Parthiban Kanavu, which is one more writings of The Kalki artwork of only. Kalki. Yeah. So I was in a confusion of at that time. Then I started voting also. Then I started Kadalpura. I started writing the episodes also. Then one copyright claim was there. We couldn't contact the particular copyright. We couldn't contact the descendants of Sandillian, and then we couldn't sort out the problem. So it was taking so much time. That time only I recently introduced to Venvel Senni. That suddenly it got in my mind, why not Venvel Senni? We can talk to that. Anyway, we are going to get the copyright and then going to do the project. So we can talk to the writer. Then I called Mr. Vetrivel, and then all it happens. Yeah, and I should give a It shout was out a to it was a really interesting story. it is. When I it is now. When I was reading that, it was very interesting to me. But I had a dilemma of whether it எனக்கு பிடிச்சது, but அது கண்டிஷன் இல்லையே எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும்னு. So I was in a dilemma. But நாம இப்ப ராக் பண்றோம் அக்கா. லைக் எல்லாருக்கும் பிடிக்குது. Because அப்போ like நான் the comments say that the okay. comments over there in YouTube say that right, or otherwise 162 episodes-க்கு இவ்ளோ listeners and இவ்ளோ love கிடைச்சிருக்காதுல. But one episode I told Jeeva, and then one particular scene I explained to Jeeva, and then he asked me, why not Venvel Senni? You have to take this project, like that he told. Then I confidently got into that. That's really great, actually. And I should give a shout out to Mr. Vetrivel also. Like he's the author of Venvel Senni trilogy book, and you people can check out. Like if you are an avid reader, of Tamil literature and pieces, you can catch out the link of the book over there in the description of Venvel Senni Tamil Podcast, and you can buy the trilogy Venvel Senni book and go through it. But நான் சொல்லுவேன் பாட்காஸ்ட் கேளுங்க. Marudhu, you are on mute, I guess. Hi, Akka. Yeah. Come back. I just gave a shout out to writer Vetrivel, who did a marvelous job writing. People Venvel who Senni are trilogy. who likes read the books, who likes to read I the books. said. Yeah. Go to our Yes.
அப்ப கூட நான் சொல்லுவேன் என்னன்னா, go to our podcast description where you have the link to buy the Yeah. his Meanwhile, you books can and listen to our podcast also. ஒரே கல்லுல 2 மாங்கா. The manga. As you say, like in a single stone you should என்னங்க தமிழ் பழமொழி எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொன்னா. ஐயோ வேண்டாம். Fine, that's great. That's really great, awesome. And the last thing உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நான் வச்சிருந்தது என்னன்னா, like how you manage your time, Akka? Like how you manage your time, like being a housewife, having so much works to do, and you have this scripting work. I know the scripting takes a lot of time and effort. You have to read it, you have to meditate it, and then you have to recreate it. It takes a lot of time. And இந்த கொஸ்டினை நான் மருதுவை வச்சுட்டு கேட்கறது கஷ்டம் தான். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு படிக்கிறேன்னு சொன்னவரை வச்சுக்கிட்டு இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாது. நாங்க முகத்தை மூடிட்டு சொல்றோம் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னா இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் வென் ஐ ஸ்டார்டட் மை ரைட்டிங்ஸ். ஐயோ இவ்வளோ நேரம் எடுக்குது, ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்துட்டோன்னு நான் யோசிக்கல. பட் இவ்வளோ நேரம் எடுக்குது, ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் வித் டொமஸ்டிக் ஒர்க். என் பையன் ஹி வாஸ் இன் 10th at that time. ஸோ எப்படி அவனோட ஸ்டடீஸ் மேனேஜ் பண்ண போறோம், நம்ம வீடு ஒர்க் எல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறோம். ஐ வாஸ் ஹேவிங் சம் அதர் இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ் கோயிங் ஆன் இன் மை ஹவுஸ் ஆல்சோ. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறேன்னு ஒரு திகிலா இருந்தது எனக்கு. பட் அதுக்கப்புறம் ஐ காட் யூஸ் டு தட். அண்ட் தென் இப்போ ஒரு 10 pages ஒரு எபிசோட்க்கு எழுதணும்னா ஐ ஹாவ் டு ரைட் மினிமம் 5 pages in a day. அப்பதான் I can manage everyday episodes. I mean weekly 3 days episodes. அதனால எனக்கு எழுதலைன்னா இப்போ நான் பைத்தியம் பிடிச்சிடும். எனக்கு எழுதி ஆகணுங்கிற ஒரு இது. அது இன் பிட்வீன் மை குக்கிங்ஸ், இன் பிட்வீன் மை அதர் ஒர்க்ஸ் ஐ யூஸ் டு ரைட் 2-3 pages அண்ட் தென் அது மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதனால இது இட் பிகேம் மை பார்ட் ஆஃப் லைஃப். ஸோ இது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் சொல்லவே மாட்டேன். But I need the time to read all those things. I need to watch all the reference movies. I need to read a lot for the backup stories, everything. அதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறேன். பட் நாட் ஃபார் ரீடிங், நாட் ஃபார் ரைட்டிங். Yeah, that's great to know, Akka. Really great. And coming back to Marudhu. And how was your podcasting journey, Marudhu? You are the one to help. இந்த தற்புகழ்ச்சியை நானே எல்லாம் வாங்கலைங்க, நான் பதிவு பண்ணிடுறேன். நான் அவனோட பாட்காஸ்டிங் ஜர்னியை தான் கேட்டேன். அந்த பையன் என்னையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். அதெல்லாம் ஒண்ணு. Hey, come on, you are also part of it, இல்லையா? Yeah, I should address that first. Actually, it all started with Clubhouse. So where me and Anthony, we conducted a session daily for Silapadikaram. Like it has 30 episodes. So every day 1 hour we had a session, and I got overwhelming response from the people. Like I'll get so many texts, so many calls, so many Insta messages, requests. Like it was so overwhelming. Like from all over the countries, I got gifts, like books, shirts, and so many things I got. Like it was like why people are showing so much love. Then I felt like okay, it is not for me. It is for the language. It is for Tamil. So then I was like, okay, we have to continue doing this. Actually, it all started with Anthony. So he, without even knowing his session, I have written at least for 4 to 5 episodes of Silapadikaram. Then I simply saw the notification like Anthony was explaining Silapadikaram's first episode. Then I went into the room, I'm in the virtual room. Then I asked him like, after his session got over, then I asked permission to him. Like that time we were not that much close. So I just asked him permission, like whether I can recite my poem or not. Like I have written a poem for this first episode, so can I recite that? And then he with said, pleasure. Like he was so selfless, you know. He might have stopped, like he might have just stopped me there, and he could have said, "You can connect." இந்த மானேத்தேனே பொன்மானே எல்லாம் தேவையா? Let me finish. Yeah. Just kidding. And he was like, okay, you have written, go ahead. Then I got so much good response from
people. Then there also he could have stopped. Like he is conducting a session, and where I'm people are showing like openly. Many people have told we are here to listen Marudhu's poem like in front of him. So he might have stopped there at least, but still he will say like okay, you start you continue writing the rest of the episodes also. Let's do continuously. Like then from all over the world, people started listening. Then we moved the timings. Like we moved it from morning to evening so that people from UK also can listen. And I got so many contacts from the session. Then we got then we started, okay, let's do this in podcast where we can people are asking for that time Clubhouse does not have a recording option, so people are asking for own recordings. So we can't give unless at that time my book was not published, so it was not good to release my audio content before publishing a book. So we thought, okay, let's do it as a podcast. Then IBM came in, so we got a very good support from IBM also. uh, then yeah. And one more thing I should say, these are all small things, but still this shows how much big heart Anthony has. So it was like alphabetically it is Anthony and Marudhu's Kannagi Kavyam. That's how I have written, and I have told him to write the heading also. But if you see the podcast name, Marudhu and Anthony, Marudhu Matrum Anthony in Kannagi Kavyam. This is how the name is. So what he has told is like I just gave him I'm just giving the explanation. But what you are doing is you are recreating the work. You are putting so much effort, so it should be yours. So you should get the name. That's what he has told. So without people support, without someone like Anthony's support, we can't. Uh, I mean, I might not be in this journey. Like I owe him so much. That's what I can say. I don't accept it totally. Like, but I'll say Illa. like we both in sense like You can we say both in like one sentence, எல்லா புகழும் அந்தோனிக்கே. ஆமா அது குளிருது. That's what he said. But even then, like we both like it was a great time we worked together, and I should give a big shout out to the back end team in IVM who worked for the creatives of Kannagi Kavyam. That Kannagi's picture and the you have to see the show logo. Sorry, I'm sorry. You have to see the show logo, right? Which is made by Shrishti and Shravan. Like Shravan as well as Arumugam, as well as Vijay, as well as Tejas. Like all of them gave a marvelous support to us. Like they worked immensely to make that as a beautiful podcast. And ப்ளீஸ் டியூன் அண்ட் டு லிசன். லைக் கண்டிப்பாக லிசன் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சொல்லணும், எல்லாருக்குமே கடமைப்பட்டிருக்கோம். ஆஸ் வென்வேல் சென்னிக்கும் நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். லைக் I The should give a artwork shout out is to superb. Yeah, it's a yeah, fabulous one. Yeah, we must thank them, whoever behind it. of course. And நீங்க sorry to interrupt. வென்வேல் சென்னை கேட்கும்போது Yeah, go ahead, sorry. yeah, like if you are listening to Venvel Senni, right, you might have hear some background musics as if Senni takes a sword out. Like you can hear that sword and the horse sound. All these will make you to get inside the swery and dwell into the historical fiction, right? All these are done by Shravan. Like awesome. So அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம். So this is all about our podcasting. It was great. So வேற ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களாக்கா? Like is there anything else you want to share with us? Nothing. I just want to thank all the persons who were all behind the artwork and who initiated Venvel Senni first, like Pavan, Tejas, everyone. That's all I have to say. And you, of course. நன்றி நன்றி. Where But is it was a Marudhu? great time. Like it is a great time. And Yeah. again, to conclude this podcasting one-on-one live thing and an AMA session, I thank all the comments which is there on the comments board. Chahir Anthony, Hussain, sorry to Ravi interrupt. Kumar. Yeah. It's regarding the podcast. I have to tell one more thing. Even now, people are from all over the world. They are texting about the podcast, and they are like people are showering so much of love. Like it's so overwhelming. Like I owe a lot to IBM also. Like whatever I have written inside my home now,
people from everywhere they can listen. So I owe a lot to IVM also. I forgot to mention that. As always. Like, so I do thank Jahir Hussain, Ravi Kumar, Priyaka, Handy Brains, everyone for joining this, and Handy everyone Brains over is there in the. RK. Okay, thank you. Like, everyone to join this live session, and it was an awesome live session. And also, at the last, I have to pitch all the regional Tamil podcast, which is there in IVM Podcast Networks. So you are in a channel which is a official channel of IVM, which is IVM Podcast YouTube channel. Please do subscribe that, and we have a lot of English and as well as regional content over there in the IVM Podcast website. So uh, like, it's not only about the historical fictions what we make. Like, we make paisa vaisa, we make what the hell nafia, we have varieties of shows over there, so you can catch according to your genre and your likes over there. And then of course I should pitch our own podcast, right? So tune into Poniyin Selvan, Sivagami in Sabatham, and Venvel Senni, the current going project of the one and only Kavitha Jeeva, which is over there in IBM Podcast Network. And அப்படியே கண்ணகி காவியத்தையும் கேளுங்க, which is a na- recreation. yeah, on a Yeah, last note, we need to add we have recently won best regional podcast for Venvel Senni award for Venvel Senni. I need to thank all the IVM professions, IVM persons, right from Amit, Kavitha, who are all behind the editing, Shravan, Keshav, Anthony, Tejas, everyone, Priyanka, everyone. Na miss Panninda, sorry for that, the names, who are all behind Venvel Senni. I want to thank everyone. இது எல்லாமே உங்களுக்கு தான். You are also part of this award. Thank you for that. yeah, that was an overwhelming situation. Like, as soon as I got it to know, like, I got to know about it in a, like, the company chat what we had, like, and was overwhelmed. அப்பா ஒரு வழியா நமக்கு ஏதோ ரெகக்னேஷன் கிடைக்குதுடா அப்படின்னு. ஆனா there is a pending treat அக்கா. கண்டிப்பா Yes, sure, sure. just அது kidding. அது பொன்னியின் செல்வனுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது ஐ வாஸ் லிட்டில் அப்செட். ஏன்னா அந்த டைம்ல இட் வாஸ் கோவிட். ஸோ நம்ம வி குடன் பார்ட்டிசிபேட் இன் எனி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போ வெள்ளேரி சென்னிக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கும்போது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன். That's really great. And do tune into Kannagi Kaviyam Tamil Podcast, which is a recreation of Ilango Vadigal's legendary Silappatikaram, to taste the richness and the classicness of Tamil poetry. Thank you. Bye Thank bye. you. Bye bye.